Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 9th group. I'm Putri Alia Reza and Rina Apriliani, and we are going to explain about social networks. And the first material will be explained by me. The first is the translator as a social being. Penerjemah sebagai makhluk sosial bukan berarti dia manusia yang sebagai makhluk sosial. The translator social existence is crucial to their professional lives. Without a social network, they would never have learned any language at all, let alone one or two or three or more. Without a social network, they would never have kept up with the change in language they speak, would never get job, would find it difficult to research those job, would have no idea of what readers might be looking for in a translation, would have no place to send the finished translation, and could not get paid of it. And then the next is pretending abduction. There is pretending to be a translator, and then this is how to become a translator. The first is has a significant foreign language, and then the second is has lived or living abroad, and then has heard that translating might be a potential job opportunity. And then there is a characteristic of a translator. The first is a translator has a professional experience. The second is a translator talks like a translator. And then a translator has a certain professional assumption about how their work is done that influences everything she or he says. And then the next is how to become a translator without translation experience. One solution is enter a translation training program. Jadi kita ini harus mengikuti training program. Dalam training program tersebut, siswa ini diberikan pemahaman tentang bagaimana sih menjadi seseorang yang profesional. Seseorang penerjemah pemula ini harus menampilkan dirinya sebagai seorang yang profesional, dan itu selalu melibatkan kepura-puraan. And then this is the example. There is a client who wants you to translate their document, and then the client said, Can you email it to us as an RTF attachment by Friday? And then the translator said, yeah, sure, no problem, maybe even by Thursday. Jadi di sini translator itu seakan-akan dia udah jadi professional translator gitu kan. In this case, dia belum pernah mengirim lampiran terjemahan sebelumnya, dan dia ini tidak tahu apa itu singkatan dari RTF gitu kan. Jadi dia masih bingung gimana sih sebenarnya, tapi di sini dia berpura-pura bisa, seakan-akan dia sudah menjadi professional translator. Lalu dia ini dihubungin, jadi pada kasus ini, dia ini dihubungin pada hari Selasa, dan dia punya waktu sampai hari Jumat untuk mencari tahu semuanya. Jadi di hari Jumat ini dia mencari tahu ke gurunya apa itu RTF attachment, and then apakah translationnya dia benar atau enggak, karena di sini kasusnya dia belum pernah menerjemahkan sama sekali, dan dia pura-pura acting like a professional translator. Tapi dia juga dibantu sama si dari training program ini, guru dari training program ini. Lalu si seorang penerjemah ini akan langsung mencari tahu ke gurunya. And then every time you pretend successfully, that very success will give you increased knowledge that will make the pretense or objective leap easier the next time. And the main difference between an experienced translator and a novice may ultimately be, in fact, that the experienced translator has a better sense of when it is a right to admit ignorance. And then the next is pretending to be a search language reader and target language writer. Aspek penting dari kepura-puraan ini adalah proses berpura-pura menjadi pembaca bahasa sumber yang kompeten dan sebagai penulis bahasa target. Hal ini bukan menjadi penipuan, tapi
Kita ini harus tahu bahwa kita itu belum cukup pengetahuannya untuk melakukan hal-hal itu gitu kan, sehingga kita tuh melakukan yang terbaik sehingga penerjemahannya selesai, kompeten, dan berhasil. Translator or interpreter will be forced to pretend to know more than they could be ever humanly know, simply in order to go on to proceed to do their job as a professional as possible. Okay, that's all from me. The next material will be explained by Rene. Okay, in here I will presenting by a presentation about pretending to belong to a language use community. Next. Nah, in this subtitle, there is the effect of social cultural embeddedness or belonging of a text. It means where more embedded a text is in broad social networks of the source cultural, the harder it will be translated. Jadi semakin melekat si teksnya itu dengan kehidupan sosial dari sumber budaya salah satu sumber budaya tertentu, itu akan lebih menyulitkan untuk di-translate. Karena di sini terdapat 3 poin yang harus tiga poin dari efek tersebut. Yang pertama adalah it will be harder for the translator to have or gain reliable information about how the various people in those networks understand the words or phrase or style. Jadi ketika satu budaya sudah melekat, si translator ini harus tahu bagaimana budaya di lingkungan sosial tersebut. Gitu. Jadi begitu juga dengan katanya, phrase-nya, slogan gitu juga termasuk ya. Terus poin keduanya adalah the chance are greater that no social network exists in the target culture. Nah, terus cara penyambutannya juga kan berbeda di setiap di setiap budaya sosialnya. Terus the last, it will be harder for the translator to judge how target language reader will respond to whatever equivalent she or he invents. Jadi kita juga nggak tahu penerimaannya bakal bagaimana nih gitu. Oke, next. Nah, gimana caranya untuk menjadi seorang yang ahli translation di suatu budaya sosial tertentu? Di sini dijelaskan ada 3 poin, yaitu the first is reading and then writing like a member of the social groups that write and talk that way. Jadi kita mengikuti, rajin-rajin baca, rajin-rajin nulis apa yang baru kita ketahui di grup sosial tersebut gitu. Terus mencoba berbicara layaknya mereka. Terus di poin kedua adalah translate a list of 80 semicolon terms from English into Finnish. No content, no sentence, just 80 words. Jadi coba aja dulu untuk mentranslate, bikin kayak list translate gitu. Kayak kalau misalnya kita mah kayak vocabulary list gitulah. Coba jadi setiap harinya kita ada kata-kata baru gitu. Nah, terus yang terakhir adalah translate some instruction for a pharmaceutical product from English into Finnish and couldn't find or think of a Finnish translation for flip of seal. So I got online and asked 3 or 4 translator I know in Finland who do a lot of medical text. Jadi kita cobain baca, belajar untuk menerjemahkan dari beberapa instruksi yang ada di suatu budaya sosial.
kelompok kelompok sosial gitu. Kayak misalkan seperti yang sudah kita pelajari, English for law or English for business or English for medic, there is a different context ya. Jadi cobain untuk mempelajari si instruksi dari lingkungan tersebut gitu. Karena di sini garis besarnya adalah translation is not just knowing the social networks like tomography is tomographic in French and tomographia in Spanish. Jadi si translation juga nggak hanya mempelajari tentang teori aja, tapi harus budayanya juga gitu. Dan next subtitle selanjutnya adalah learning to be a translator or induction. Di sini ada 3 conceptual of translator, yaitu yang pertama external, yang the second is internal, and then the third is implicitly social. For external, there is wait a minute. Bentar. For external, from the rules or user external point of view, the only possible reason for translation theory to exist is to develop and enforce normative standard for accurate and faithful translation. And then in internal, translation theory exists largely. Jadi perbedaannya kalau di internal ini largely ya, in order to help them to solve problem that arise and to defend their solution when criticized. Jadi kalau di eksternal ini lebih ke rules atau lebih ke peraturan di social network-nya. Tapi kalau misalkan si internal itu dia lebih ke problem solving-nya. Terus yang terakhir adalah explicitly social. They derive justification for translation pure knowledge or value-free science, but from the necessary of living and working in the social world. Jadi bukan hanya pure murni karena pengetahuan atau sains dan lain sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana kehidupan atau pekerjaan atau luang lingkup si lingkungan sosial tersebut gitu. And the last is teaching and theorizing translation as a social activity, atau bisa kita sebut didaction. In didaction, this conception of translation as governed by social function in real social interaction has obvious implication for the theorizing and teaching of translation as well. Jadi di konsep ini si translation itu berdasarkan fungsi sosialnya di kehidupan nyatanya dengan berinteraksi atau mengimplikasikannya di kehidupan nyata berdasarkan teori dan pembelajaran si translation ini gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa ini bisa diterapkan ketika the first, it is clear that translation theories and teachers far from standing above or beyond or outside the
these social network are very much caught up in them as well. Jadi kalau misalkan si teori sama si teoris and teacher ini berkesinambungan, baru bisa diterapkan. Dan yang kedua adalah just as translator generate theory in their attempt to understand their work better. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan. That is my point, and I'm so sorry if I have a mistake. Thank you. Okay, thank you, Rine. That's all from our group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.